AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio.
AP Radio 105.7. Kwa abato mpɛso nso na semensi ni mu adisi de kokobo amadrawafo ya wɔn mo toto hyɛntiade ne bo ne hu ɛwɔ abra yɛ ntoto mu yɛ mampani asi aban no akra machines agodro mo de bedi dwuma wɔ kuansam mo 1840 yɛ de free Belarus wɔn mo de ba bɛbo kuayonsam ɛwɔ mayimo ye ko Kenya man ne ho a won mo asore wo ye kire mu na nam so e ma won mo ye kire na posifo atotuo nipa ba kwa twa nanom nsie do senti ya won mo de sa ye kire ahyehye so nwodwo yi mede mu nsam ebesom dodo no aka ho e de aboabo na ode so mo sa no osia brem kase bo okonews.apmedia.gh.com I want to bring online stories in now Samsung in Facebook any YouTube handle near APTVGH TikTok, Instagram, and X and 10 Fideni AP Media _GH. Follow ye now for subscribe to your channels. I hold one your videos. I will also comment no like and share my for friends to me. The and the boss lady Afia Kyem Agyemang. Tabi every year mampani atena yaba ya atwerefo de ma ye mampani Dr. Callistus Mahama ena nensa ehwase wo kyeremu na nsen mo mahuhu se kwakuo bi a wo me yankrankrakuo efrefre na soafo nom efrefre na bankra chempanimfo enrahye wedwafo na won mo bo maba so yesi a once night ya ye de chempanimfo ye nunyam ye mampani se private institutions bi wo hono mo a Ghana fo kra ni mo yenim sane wo mudwumadi esitie sampampa se dwumadi na omudi na yekrogen anase enye papa yenim enra so omoto omonsa ede frɛ osoafo bia ntempa no aduru ho yekoma na award nti sese wo mo de kokobo ama asoafo ye mampani appointees ni nyina no de ye ka kire omo krata nim ene sese wo ho na nkrankrakuo bi frawo ye ba be ya was night ye pesa wo ba na wo beta ye chi wo beboa yen ye be ma wo award ni bi adase e be hye woni onyam dwumadie no ase ye mampani sei eje se wa ba abaji tumi e de afri mampani atena ye ansa na obetumi akosa dwumadie no wakọ ama yakohye woni onyam kro no wasasa ne ma we nyina na yejeje agumu a obi wakra ne modem a wobo nkosi ye wie ye ma ye nhunu modem mono sunsunsanso ankasa na so ne de award bi akoma no obi tinchen ya wase apu we ye mampani didi be hye ne sade ade no waya ye de sa ne onyam yi ebe ma no ensempi na nkrofo keka enti seba ya ban ne besia no nti ene wose so obi fro se beje award a eje se mampani age atom ansa na watumi akọ krata no a Dr. Callistus Mahama ono na yetwerefo de ma ye mampani ne nsa hyase no emu nsembi eno no na yanto aso ewo nsemfrom so afo a wo hwa pape meche nkronkuma amemo eso eyo no nyafo Ahmed Ibrahim wono so kire se enyumaku a wono boa esesa evura ewo mayimu ebi ti se zoom lion ene de keka ho no aban ne de wono muka akese panya senkuma aban nan kasa gitu mu nche ye bia se wo mo de ka 1.2 billion cedis zoom lion for de yenko ano no afofra akakra nso so ma bi ne santi ene yere ya gya to mu se aban no gusoa ewo nkitahodie mu se be ya wono bepa sika no mo de atuatua kai
esan se ba no fin ya hunidie nsam a ye mampani a na aka kora se bosumi bia me nde edikan wo mu no ye mfa mprapra ye monten so ne dodo nti ehu hia ne pa enu nti ena nwumako akese akese a wo mo sese wura wo maye mu no aban bo na homodin bia so betumi atua kai e de afri ho. At the end of today's engagement, there should be a broad agreement on immediate measures to address current landfill and disposal challenges, practical options for financing, and institutional support. All these should be identified. Stakeholder responsibilities should be clearly defined. A coordinated roadmap for sustainable infrastructure development should begin to take place, and if we are to go in a proportional way, just as cities are expanding, waste are generated proportionately, we must also plan, and city authorities, thank God you are all here. As the saying goes, if you want to go fast, go alone. Wey ayononya fo Ahmed Ibrahim enkronkoma amamu ahensa na afa so mu nsam no ono na esofo ya wo hweso na yeba akonfa no che aban ya asabia kesiem kumasi ji na amanebo no se adokotafo no wono mu de atuate ahyehye so ni nyina no ekofa free se won panimpa woda wo mo no se CU Dr. Pakwesi Bedo wo June 3rd ni mu no no kire se emergencies ya doso wa ya asabia wo se no nipa bodompem wo ho omo bra dokotafo ne nursefo no so enso wo hye se obi ade ndi case ba yansan ama ne nsan no fa na ade nkwa no nenam so ma so afọ sharp muden sam so yera minta kando o se wonte ase ne senti wa hye se yewura yi nkotena fie na wotwe mienu na wo mfanya asem ne mu nhwehwemu yi adokotafo no so wo monte ase da bia da esanse ginasie na o mu CEO ni si ye ne na ye betumi aboa wo mo de empanimfo baye ne so mbebia ya asabia kese ni bi ewa asante mantem asebe ya cases dodo no abekọ ho na ade so abinum afri konfa no chiso enti so mo pani ni si se agina ye na yera minta kando wo so mpene dia wo mo so mpene ene yera franka mo akohene asante mantem so afọ kra na mo kosia ye enhyiamudie ni mu no enka asem papa bi firi mu aba esanse na adokotafo na ye o madwen so o magepene ye enti o mbesa akoye adwuma wo mo nkwada nsori a yera minta kando se bi ogina na ogina yera ni 2 weeks suspension no obetwa akwakosi adokotafo no se ya ene yenso ye tuate no ye de to aso kokonfa no che ho a adokotafo nkabo mu ko president Dr. Michael Leet wono ne chiremu. It was a decision taken by a group, so we presented it to them. And in the course of our discussion to see the next step, we saw a release from the Minister of Health, which of the discussion. In fact, people were angry, and then we had to end the meeting. Yes, so as it stands now, we are still on strike. We are still taking steps to make sure we go back to our people, talk to them through more discussions, and then see how best we come out positively for us as doctors, for patients, and for Ghanaians in and the people of Ashanti region. Dr. Michael Leet wono ene da dokotafo nkabo bukua ewo konfo noche abaya sabia kese mu ewa santemantem kropon kumasi mu a wo matu aten no wo mo so mu guso anti OPD kura de obaye hwenim ne ama wakonya kura na watena so ye kwa nipa atena ye mu ensem. This segment is brought to you by King's Home Studios. June 3rd, edano o my Ghana yem pekra tie no. Afi 2026 die no nso duru ho no. Awrafo semsi mayimo. Ewa bra wo ko enkran pompuni mantemu a. Accra Central Police Barracks Anes die wo tudu fa ho no. Eja to mu hye dwene ben krofo so to se wo hokora ja to mu ehye no memu nneoma nyina ekoye eneyi empanimfo afato wo mo ho so se wono mo behye ama posifo a how to wo mo barracks ho no wo mo ape bibi aye afa ho ne senti wo mo ne nadbofo aka bom na animanim ye de wo betumi aye de ama wo mo nnuane sikam wo mo dabre mu wo mo tumi aboa amane bokra ne se posi ni bia no
ebetumi nya 15,000 cedis na animanimi wode atwitwa no ho aban ne tim po bion so ne sei se dan no ahye no bedwiri ni nyina agu na wasi edan akese de asiso se beya ebetumi afa posifo dodo no a amabo manya beebi atena de omuti ato na wa hawo esi ye ne de nhwehwemu gu so ekoso womodo mna besi fom se bi ensensibiem ononyamfo Muntaka Mubarak Mohammed ono ana yeso afo hwe afisem so no ode seti mopoi atudwa. This morning, myself and IGP and the Chief of Defense Staff and the National Security Coordinator were wondering whether, as an interim measure that we can do quick, whether we should not bring the 48th Engineers Regiment to quickly see if we can do, and I was telling the National Security Coordinator and the CPS, I believe that maybe we have to do some 4 or 5 story thing that can take more people. That is modding, that makes ensure that there's all the things, but we have the police units. They are very good. The architect is there. They have their services units. We'll be collaborating with them and see. We want to believe that if we want to go through tendering and all that, it may take a much longer time. Era Muntaka enie wono ne so for chef Samson to Sarah ho samwa ato aposifo wono ma wo Central Police Barracks anes ho no wono be hwe sidan foforo we do mbesi abronsan kase ama fa posifo dodo no a sebeya ombenya baby ede omuti ato na yemra twoma wa biaja north abato mpeso ano so womo ma hye bidwani honorable Frank Yebo afato no ho so se apomoden sam de e woni mpeso ano so ma ne mpara ne ho da de senti wabo aporo ewo ne mpeso anim edunani akirechirebo ewo ayasabia dodo no ewo ho ende okọ amache bare Chiefs compound ewo ho odunani echiremu ho bare kase nursing training college ho nso akọ ho afei ebra Chiefs compound okọ ho ena district ni mu nso aseye kase anasa atena ye kase a eya bambofo na ewo ho nso so anase apomodi adwumayefo na ewo ho nso akọ na ne nto abonyina mu no sanso de akade dodo no a emma ya sabia mpanimfo sebe ebeboa wo madwuma na wo mudie do enti mfidie dodo no a wode bi echeche wo mo ne nkasa ye mu no ene wo se apomuden sam sede ye maka no ehu hia no de senti aprobo a wo boy wo hwe hawa wodo a wo mo wo watumi de company mfom enche bia ensiesie ebetumi aba ema ne mpeso no so de apomuden mapa etumi aye adwuma nane se mu huye de ekoso a na eye adesede a help director ala help director do Agyemang obeja north ade beto manim asem se mmeboa na to hospital equipment ede ko ma chief compound wo amache bare na amache bare free ho no ade yesa ko barakesi ha ezi nursing training college ho e ko mu holy tank the front yesa ko chief compound wo ebra asan eko mamu auto equipment ni bi na afi nso ye commission omu emba pavilion for mamu ko we yan bebe o metena na afi ye san ko si bathroom ema omu a any toilet ema omu a omu isu ebra chief compound no ene abewie wo barakasi ha health director ta omu dan no nso na enwunu na ehia se be renovation ma omu ene abe renovate ma omu ya painti dira ka ho ena afi nso ya san abromo so mu ya projector abrom projector and am laptops so 5 plus other equipment ya de aka ho abrom ti mu hu ha na dwuma de we nti nene ya ba ha ebeye laptop ya de ba ye de ba se mfanya dwuma na mfamwa ayare hwe ho nsem o Agyemang obeja no so tam na de ku fi na mfama ya dwuma na ha mfa so bi amaso afenso ya mam BP apparatus de check blood pressure any way skin ni ma na mabrebe se mfamwa ayare hwe ho nsem se ma nyusu na da ho a emwa ebenin se ase wasi akapman no anwam no faso bi amaso eno enso eda nchen a se mo ansa maintain ni ye nso a enche ebesei na wasi sadis ga for san beto bi san brem e wa brem nso a enkuro wo Agyemang obeja no for about 39 communities e de etibi abrem na mo hwe ni ye na se de boni kan maintenance culture no mo hwe ni se de be ya de ega de beto bi asa brem bi mu ne ba ko ya ma enkuro na aka no so nya bi na ma ahwe ho nsem e wa Agyemang obeja no no ejan na so yi na aboa yenyina na aboa Ghana abanso we Honorable Frank Yebo wono ene e mashebedwani e de matwoma wa Beja North abato empeso ano eno akire yi ena akobare kase College of Health e ho so administrator Mrs Beatrice Donko
wone nanahema ya wo ho ena feyi empanimfo bi adi akotene wo kro ni mu enyina ka bo mu no wo mo mmrahye bedwani abaso se bana pomoden semu a wo bo no homoden adehia de bebre ena wo mpeso ano so na enso so no sani o ma hu se yewrei eso ano mako no wo monya gidi kase woni mu no kwasem ne se ene ye da sonko ni ani age paye ne se ni ntimi gina me principal Dr. Yvonne Esiedu any management na nem da Honorable Frank ye bo asepe ye ni team no me kwasem pa ne se ye ba ha na nsuo ho asem den me ye yadom e ma hive fo ebeye boho mai akwako hia se ebenya polytank kese a ebetimi a supply nsuo no Honorable ye to ye nsafre no kwasem ni wode osia yoyo a ene ye hu polytank akrakeya na honorable ene dia breyen ne maintenance ni bibia no ye behwe se ebeko ye se ne be ya abre ni abre bia no ensuo beko school ha ama ye student se ne be ya omonko ahohia mu so one say most of them ma na se ne ma so ya semsitie no se nsuo ni hwa ya na ye ho kire ye mpa yi se ni nti ye behwe se ye be keep nsuo ni yi ade en MP nwa beja nof wa be ye na so ye nipa wa ya ade amena ye fe aseda kase pa na de ma wa ya ade pa nya menhira no o ma na hoden o ma na da ye so o ma nwa beja nof nyina emrem na ye susu kure ye ta na chi se ye sre director say ono so niema ye de ama no no on fa nya adwuma director machines na yi computer o say laptop ani bibia wo de abre se fa ye adwuma se mo gigu wo se de na MP kana enya adwuma nti yesra ba bi abekọ bia fakọ na ngwa beja nof ye mfem tuma pen fra de MP abeye aseda kase pa se wo opposition nanso niema enenko adai wada na di no ade abeye Agyemang beja nof aye no ade esombo niema wo de aba bare kase hande no aso ye ni odi akọ nursing training enfidie any polytank ni nyina ya de eso ani ebrachip compound e dana se pa se ebrachip compound wakọ yi ye niema bebre ho so ama wo mo na menhira no mo no ban na bibia no niema behia Agyemang beja nof no otimi achen kakra ama obi anya ne chefa ye dana se na menhira Agyemang Beja North abato mpeso ano so wonu mmrahye bedwani eniyama pa ene ne a waye ewo apomodin efemo no eno ena nahemanom ena fei barekese College of Health wonu mpanimfo so eriaseda atato ne yenkotwefo atimokwa Honorable Isaac Yosen wonu ena ye aban anamusi ni wo ho no kire se nansen mu de o tete afa adrawafo ne ye bi hu ne ntwa yie penifo di kan de betu dwa sa hyenti ade no ombetoto ne boni mu na suso mo sa de bai se de bi wo mo anya ntutum nsenka ye gusu a ekoso e wo sa sempote no ho na so no ukotwefo atimokwa ho no ami se adrawafo bi no afa atom so mo ankasa betutum omodo mo pe na senti e na ode kokobo ama wo mo so obi antwe ne ho emfiri sa yebo esensen hwehwe ye ne yedi gu akwam ema ofroka sika wo betua ne yedi tutumu anase eteso enu nti esese driverfo etumi hwe na omudi so ebio nso wasrese aposifo ya womo ewo empotemo ho nso betumi aboa bi sebe ya driverfo phantom so no mankasa enkoso ntutu bonim anapei exercise ni na ne se aban bai obo ne ho modern fuel price aban ebe fire ebi free no obie no go betumi aka na Ghana ha se esonte ye we den eso ate ente se 2024 there eno ene ye nua no driver fo yi akina obeto no omo to lorry frame won ka se de omo tumi hye omo nza na nsei omo de proposal akwakoto aban enim Minister of Transport edim so omo pese aban ne hwe na wo de fuel lorry fare prices no e de 20%. Aban say yo minister say meso nanso bafremo na maba na nyina ya tena 20% na yesre na we den yateso ana say de na mpo we den ebeboro sa sanji se ne ma so ye na ma driver for 20% na omo de omo ankasa to media show monsa omo de mbra no a show monsa e increase lorry fare by 20% e wo twefo timokwa eno
ɛna yɛn nuanom apolisifoɔ a wɔ ha yɛn nuanom immigration service fire service and the staff of the assembly yɛka yɛn ho abɔ sɛ yɛnsi kwan so ne yɛmmisa driverfoɔ no sɛ ɔno ankasa de ne pɛ de ato mu a passenger na ɔte kaa no mu no sika ɔgye no yɛama ɔde ne sesan yɛ dɛn de ama no wohwɛ dwumadi yɛdi a almost about 80% a driverfoɔ no deɛ ɛboɔ dada no ɛhɔ a na yɛ dɛn ɔmo gyina emu 20% wobɛhwɛ no sɛ megyina cape coast kwan so driver bi ba ya passenger say more than 15 almost say yeah ba waje obi 40 cedis ye ne driver ne kan ya ɔte ase no ɔde obi ansesan den e de ama no ye ne kwan so say ye bɛtwe obi atum yesam ne say we driver ni na wogi ebo na eboro a ye no kasa na wote ase a wodi omo sesan den e de ama pa say wanti ase a endo na Ghana ye wombra ye ma obi emfa embra na ye den enhye ne botom no nankasa undetermined lorry fare prices emfa ma aban nti adesade yes so we are shankani na wote de ye kan ya yesre proposal na mo de call no aban frame penifo no mo ntrasen kan wie ye nti munya abotre mo trase wie na se percentage ne ba abonte ye nyina be je eren atum no obi aho eren ato no we yo no nyamfo Isaac Yosen and watch rase we chifo timo kwa ho na driver fo bia fa to mo ho so mbeso to ahentiade ne buo nim wa bra asem no kra nya maka no wono atie si fom ehwe video no a woni driver fo bi no mo ekasa se wo mo atoto mu no wo mo ntete so boko sebe ya sumdwe ebetumi abanu akire driver fo so do mo how to dwa wo mo so mo hwe chifu atimo kwa ho no kwan ahodo e wo ho a emu abo mo ene ne kina ya no mo do mo hyen no ekofitem o kina no mo to spare parts ene no mo to wei e ha adwempa ne nyina na aka bomu ama ahentiade no man ga na nyanya ntutu mu de nenso mo afato mo so so mbetutu mu sanse eka no edoso de ye faso nyina sai ende ma total 3 ba ko 5 million 50 million me say kwa to petrol 8 million na me de akoba bi kro me de akwa China the same time na akofa kwan no so asa tofu 8 million it is and me tofu 8 million per 50 million ayan it didn't na say ba ne sa driver ye bibi sana oh sadia yate ye badwen ho nti se woni policeman ebebe gina ha na se mu ka che da wa wonim no ba fa sei ya sabi what aka ma me amai no bia me yete ase say ye tumu 10 times a yan ye wo consent say yetum yesu yetum aban ni person fa kwa be so no tetere yensa gu yachi ye start to for man yan no and mo de o ye be increment beba up to now fuel na ye 11 point something 6 year 15.20 go and pour mo de o form no me se car no vox ni ba ye no na me to fuel a 500 ayema and then some to 850 asa na car na yema ukodu nkwa we in and out ubenya 600 6.4 number to fuel 350 I can figure say who are you wo ma twakwa ye nam so masa tie and no koto tie brand new tire ba ko 1000 Ghana cedis makoto 2000 me kwa ye servicing me wie me system break band 1005 now be catch them say aban for approval amanti mo obi antum mo we ya shanka form do amujuma e wo twefo atimo kwa mansi ni mo eno mo de hawa to dwa wa bra wo ma ban catch penalty si form no no a e de hye to mo so se mo bia emfa hyentuade bone bi ntutum e wa bra ban no enya ma ho kwan no ho ani bre ne ho kasa e na ye hwe na afei ye tie ye no ye twa ye ho age abo afo nkrato ye ba ye kodwadie mu ensem no kwasam se adwumasua ya ade a se wonsaka obia ntumi nkyem free wonsam eno nti enei se wopese wotu kwan kwa amonone ana wotena oman Ghana mu eye adwumanya sika gu botom de a mekanfo St Augustine Heavy Machine Training Center de amount call na onfa na wotwemie no pe enkyerɛwo caterpillar piloda any forklifter ebo no ewo fom kra ye wo Kumasi Askwa ye ne Askwa police station no eni dinhwe de mu ye sanso ben Askwa Children's Hospital tafwa Akoko Space Junction wa ubetumi afre St Augustine Heavy Machine Training Center 0243860810 St Augustine Heavy Machine Training Center, we are your last stop.
welcome you to Kino Computers, your one-stop shop with the perfect tech solution. At Kino Computers, we give you the best deals on quality laptops, phones, and accessories. Whether you're looking for a high-performance laptop for work, a reliable phone for staying connected, or the latest accessories like M.2, SSD, wireless mounts, ergonomic keyboard, and USB adapters to boost your productivity, we've got you covered. We also provide expert repair services as well as nationwide delivery on all our products. Visit us at Adum on the ground floor of the Abanaba Plaza near the Relish Health Shop for unbeatable prices and exceptional service. For more information, call us on 0248 137672. 0248 137672. Kino Computers, beyond your expectations. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Bell Enterprise has got it all, from CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Bell Enterprise. Shop with ease. Introducing the Smiling Shark Outdoor Solar Camping Light. A new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. This is what mini wireless networks look like. But hey, this is what they actually look like. Introducing Kenny Rose Wireless. Switch to Kenny Rose Wireless and enjoy streaming without buffering, communication with no lagging, business without restrictions, and achievements with no limits. Get connected today. For enquiry, sales, and support, contact us on 020-8282-810. Visit our website on www.kennyrosewireless.com. Kenny Rose Wireless, internet made easy. Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store.
aboafobia wo bo so yasan ma de onujo kase yi somo wo mo krato ene yekoje ye no aha ye APTV ene radio 105.7 so na ye toso ewodwadie ensemo ye mampani ba ye ene wokofa farmer service centers ede ba ye oso osisi bi ewo manga na fa na nyina sebe yi a akuafo betumi akọ na akade bi a wo mu ni no wo akwakonya ede ado wo mu kua no ama yenye nuane dodo no a wo mayi maso yenso ne yede bi nso akwa amahodo so enche ye bia ye mampani akọ Belarus man ni mu ene mpanimfo akwa kogi nkomo na nkomodie ni mu ena fenkita wodie ni mu ensunsuanso aba abonten no emu ba ko ene se yenya mfidi akese 1840 ede free Belarus aban ne ho ne mampani echiremu a se mfidie ya ebei farmer eye service centers ye ho no de ni nyina ekwa kogugu nti akuafo ehihia se omubeto se mfidie ya ne boden no na emomom ko ho no ho akuani medodom asase so wombema wafidie bi na de akwakodo opese udua wombema wafidie bi de akwakodua afei enobaye ne mfudie no aba no opese ukotwa eno so mbema womfidie na de akotwa udua osanso de ababoko de dane se akuafo ebetinya hwe se mfidie su ye na achare ye ama wonu munyuma ye no apemakoso ye mampani chese se aginasie yi ne feed Ghana program ene dodo no eka ho ani nyina no sokuayo asen no sa hihye yi ene mfidie a ebei ebetumi abeboa amanakoso. Agriculture represents perhaps the greatest immediate opportunity for collaboration between our two countries. Belarus has earned a global reputation for excellence in production of agricultural machinery and equipment, fertilizer production, and agro-industrial systems. Ghana is currently undertaking one of the most ambitious agricultural modernization programs in its history. Through our Feed Ghana program, we're investing in mechanization, irrigation, improved seeds, livestock development, and agro-processing. We're establishing farmers' service centers across the country to provide machinery, technical support, and modern farming services to Ghana's farmers. Indeed, the ongoing procurement of agricultural machinery from Belarus for these centers is a practical example of how our partnership is already yielding tangible results. As I speak today, Ghana has placed an order for 1,840 pieces of agricultural equipment from Belarus. We are mampani His Excellency John Dramani Mahama and what is answer we are to Jaffa Acadia name Fidia Yefa Edia Free Belarus Minimo Edia Baya Maimo Betumia Bois Ewekia 4 and some more. Yakwama would also and some. This segment is brought to you by Desat Solutions. Ebola yare ya ama na homre so ewo Uganda enafe DR Congo e mine mono US ewo adokotafo bi ewo saa manyim yedumo no mo kire sesebe mbebo madokotafo yi hu ban eni nipa bi a wo moda sonko na Ebola yade yi bi ebetumi aka wo mo adokotafo ne anesefo mo soso yade yi bi beka wo mo nyina no US man no akwakosi bia ye bi facility bi ewo Kenya mine mu a kire se wo mo se nipa Ebola yi beche wo mo no eho eno mbaba be quarantine wo mo Kenya de hye ne se wo mo mpene ne empene kina ntu hwa ade no ehye ase no ukọ Kenya parliament a wo mo tena se eka se edanye wo musie no wo mo nkonkon ho kakra na wo mo nhwa mamra nim se pene so na se mpene so ani nyina mu no US aban no ehu se Kenya fo no mani abre pa ne ntempa no musi dan yi ene ani tete so na wo mo asi dan ye wi a wo mo pesa wo mo de wo mo anya Ebola no eba eye Kenya man ni mu ade hye wo ho atiasi monten so ede ye kira hyehye so dendenden anya sempuma ye kira ni mu no aposifo akototo tia gas egum akototo tuo na so ma nipa ba kontuo na kano a me no kasa wato nanom ewo ensiedo human rights ekwaku dodo no a na ekasa kire se de Kenya aposifo ye no entwa yie kura ne koba ne se ye kire ekoso
na wɔn ɛyɛ yɛkyerɛ yi wɔn nkuta akodie bia polisifoɔ ne ho kwan so wɔn kɔ dada saa ne mɛdi gu mu a ekɔ wi aseɛ mpo nipa baako ato ananom ɛwɔ nsi adwe. Protesters taken into custody in central Kenya after clashes broke out between demonstrators and police. Anger mounting in the country over plans to open an Ebola quarantine center to treat American citizens. While construction of the facility was halted by a recent High Court order, building of the site continues in a tourist town with authorities intent on pressing ahead. We are rejecting Ebola and we are saying the Americans going to take their Ebola and go back to their country before coming to Kenya. Laikipia is not a dumping site. Kenya is not prepared for Ebola. Kenya is not prepared. It should be taken to Trump. While Ebola continues to spread in the Democratic Republic of Congo, there have been no outbreaks of the virus reported in Kenya. It's resulted in ordinary citizens questioning why the government would want to jeopardize the health of their own population. Kenya for womo ya kyerɛ no womo so womo nya krado sɛ Ebola yade no ebi beba womo man mu nti so obi anya bi a enye hɔ ne yebe quarantine no sɛ US for na ya omadwinso mbesi facility bi a womo mfa nkɔ womo man mu na womo nkosi ɛwɔ hɔ na yɛkɔ US man mu meet the press America mampani Donald Trump shia se twafo na kyerɛ sɛ wɔde ɛsɛm hodo ato womo nim na sɛ no wɔso pɛsɛ wɔtwa fotuo bi ɛde ma nipa binom $1.8 billion and wode ehye sa fotuo nim na asɛm ni 2021 afeni mu no January bosom de to so nsia nipa dodo bi ka wo ho bom wei amanebo kyerɛ na nka cool no wo pɛsɛ wo ye no 2020 abato a America fo kɔto ye no wo to de ma mampani dada Joe Biden wono onya odi nkunim wɔ abato nim sɛ de na kenkan ni si kɔ no kame yɛ sɛ ono anana nkunim die ne bɛkɔ ama wo mu ti amanebo ne sɛ America mampani sesi Donald Trump na chitafo ene won mo kwoto ehye mpanimfo a won mo capital ho ye kyese edan a won mo a di akotene wo mrahye ene mratuo mu no won mo edi won mo adwuma na so mo di won mo enhye mu won mo kwoto ehye won mo so ho aposifo ba mu ko wiase aposifo bi no mu firi mu enipa dodo bi no mu firi mu edi aposifo bi no mu dam ebi kwa nam so mo ankasa egye won mo nkwa edi firi won mo nsam a na yare ho sempa wa America man no mo eno enenam so ma say Donald Trump o masan so ato aba e de ama no biem eni nti wo so wo twa fotuo yi e de ama nipa dodo a sa January 6 2021 no atorenchemi bi to wo mo fa ha wo mo edi dem wo mo edi wo mo tri mu dem no mo nipadua mu dem nyina wo de sa fotuo yi e ma wo mo American panimfo bi e kyerɛ sɛ wo mo nte ase nti ye kasa na kyerɛ sɛ asɛm no ene na mampanimfo no so ya won mo hwɛ abobo hu eni nti nsɛntwerɛfo ehyi America mampani no ene wo fa asa akonya no so di kyerɛkyerɛ mu sɛ ne tiri mu pɔfan won mo asa abre na mo kasa ye ono ne nkrɔfo ene pɛsɛ omo ye cool nti omo kɔto hyɛ lawmakers so ne ade ne nyina no sese wa ba wode sa sika yi ebe me ma wo mo sempatade. The Trump administration launching a new Justice Department fund aimed at compensating Trump allies who they say were unfairly targeted or mistreated during the Biden administration. The nearly $2 billion anti-weaponization fund is part of a settlement of Trump's lawsuit against the IRS over the 2020 leak of his tax returns. That money will be administered by a commission of 5 members appointed by the Attorney General. That role is currently held by former Trump personal attorney Todd Blanche. Critics of the bill are calling it a slush fund for Trump loyalists. Meantime, Michigan Senator Gary Peters was among those criticizing the fund, saying, quote, "This is yet another example of President Trump's blatant corruption and abuse of power that favors his political allies and his own personal gain. It's also an abuse of Americans' hard-earned tax dollars at a time when the cost of everything from gas to housing to groceries is through the roof." And somewhere free amanone eba ebi ene yedi asomo no yebegina so na yedo nyudwo kase NSC okwanews.apmedia.gh.com online stories nyina wo kwa betumi akofa bie sanso na Facebook and YouTube yen handle ni APTVGH TikTok Instagram and na X ententen video ni APmedia_GH ewa wodade nkra ewo ho. Happy birthday to Mrs. Ricky. And then yamedi Africa aka umfie ho Belgium. Ehona wo. Yakopon enshira opa.
na ɔma nkwatense ahomɔden wom na de woyɛ bia enye yie awoda de nkrai Amos a wonyina hi ene se yemfa ma wo na yensa nyame hira nso enka ho Midi ene boss lady Afia Kyem Agyemang kase ne kenkan midi mu akotena nwumre yi ede mawo ene eye ebenada ene nti no wotwe mama no hunu dwumadie ena ebeba wakwa mugibre na fe tie bi ewo kasafidie 105.7 so madam nyina masei abammo ene hwe ene tie